So as I mentioned, our presenter today is Gary Hartke, Como ya mencioné, nuestro presentador el día de hoy es Gary Hartke, the director of Nazarene Youth International, director de Juventud Nazarena Internacional, and he's going to be sharing the takeaways that we gathered from our delegate caucuses and the conversations we got to hear there. Él nos va a estar presentando algunos de los resultados que surgieron de las conversaciones en los comités regionales durante la Convención Mundial de JNI. So Gary, you can go ahead. Gary, adelante. Good day, everyone. Buenos días a todos. Thank you for joining in this webinar Gracias por unirse esta mañana a nosotros en este seminario en línea to follow up on the conversations that took place at the Global NYI Convention. para darle seguimiento a las conversaciones que tuvieron lugar durante la Convención Global de JNI. This was the 24th Global NYI Convention for NYI, Esta fue la número 24 para JNI Global and it took place June 21 to 23, 2017 in 9 locations around the world. y tuvo lugar del 21 al 23 de julio en diferentes ubicaciones alrededor del mundo. So I want to give you a little context of how we went about these discussions before providing the big takeaways. Y antes les voy a dar un poquito de contexto en el cómo se llevaron a cabo estas discusiones. The way our organization is designed, there are representatives that come from every district of the world. La forma en la que estamos organizados indica que hay representantes de diferentes partes del mundo. And at this particular convention, we had 256 of our districts that were represented. Y en esta convención en particular tuvimos 256 distritos representados, And with a total of 752 delegates. con un total de 752 delegados. And we asked the delegates to think with us about our 3 core strategies. Y les pedimos a estos delegados que nos ayudaran a pensar sobre nuestras 3 estrategias medulares, And it was the 3 core strategies of evangelism, que son el evangelismo, discipleship, discipulado and leadership development. y desarrollo de líderes. In NYI, we also refer to these 3 as be, do, and go. En la JNI también les llamamos a estas sé, hazlo y ve. So as the delegates come, these 752 delegates, they also represent various delegate types. Y estos 752 delegados también representan a diferentes tipos de delegados. We have 4 delegate types. Tenemos 4 tipos de delegados. We have some that come as youth delegates. Algunos son delegados de jóvenes. Essentially, they're anyone who's 23 years of age or younger and not credentialed in any way by the church. Esencialmente son aquellos que tienen menos de 23 años y no tienen ningún tipo de credencial de parte de la iglesia. Meaning they have a minister's license or any kind of ordination. Es decir, no tienen una licencia de distrito o algún tipo de ordenación. And we also have a second type of delegate, which is a lay delegate. Nuestro segundo tipo de delegados son los delegados laicos. And these people are 24 years of age and older, and also they're not credentialed in any way by the denomination. Y estos son mayores de 24 años y tampoco tienen credenciales de ningún tipo dentro de la denominación. And the third delegate type are the ministerial delegates, El tercer tipo son los delegados ministeriales. and they are credentialed in the church. They're licensed or ordained. Y ellos sí tienen algún tipo de credencial, ya sean ministros licenciados o presbíteros. And then finally, we have what we call ex officio delegates. Y finalmente están lo que llamamos delegados ex oficio. These are people that are delegates by virtue of the position they serve in. Y son delegados debido al puesto que ellos ocupan. It could be district NYI president, Pueden ser presidentes de distrito, national youth coordinator, coordinadores de jóvenes nacionales youth coordinator, o de área, and so on. etc. So we took these delegate types and we formed them into 3 groups. Así que tomamos a estos delegados y los acomodamos en 3 grupos. We asked all of the youth to meet together, Le pedimos a todos los jóvenes, delegados jóvenes, que se reunieran, all of the lay people to meet together, a los laicos en otro grupo and then all the ministerial people to meet together, y a los que eran ministros en otro grupo. and asked the ex officios just to spread themselves out amongst any of the 3 caucuses. Y a los ex oficios les pedimos que estuvieran en alguno de estos 3 grupos también. And these delegate caucuses were designed over 3 days. Estos comités de delegados se organizaron durante 3 días.
The first day we asked them to focus on the idea of evangelism, or B. El primer día les pedimos enfocarse en la idea de evangelismo o C. The second day was focused on discipleship, or do. El segundo día se enfocaron en el discipulado o en el HAZLO. And the third day, the focus was on leadership development, or go. Y el tercer día el enfoque fue discipulado o ir. So the hope was to gather the 752 delegates around the world. Nuestra esperanza era poder reunir a esos 752 delegados de todo el mundo Help us think about these three core strategies, para que nos ayudaran a pensar sobre estas tres estrategias medulares, identifying what we need to know as youth leaders que nos ayudaran a identificar lo que necesitamos saber como líderes de jóvenes in order to lead more effectively in these strategies. para poder dirigir de manera más efectiva en estas tres estrategias. So the delegates met by delegate type in these three different caucus discussions. Así que los delegados se reunieron por tipo de delegados en estos tres tipos de comités. And then within that, they were organized even into smaller groups. Y dentro de ellos se organizaron todavía dentro de grupos más pequeños. And in each small group, someone was asked to be a scribe to take notes. Y en cada grupo pequeño se le pidió a alguien que fuera secretario para que pudiera tomar notas. Then all of these notes were collected at the end of each caucus Y todas estas notas o anotaciones se recogieron al final de cada comité, from all 9 sites. en sitios en línea también. And then the process of analysis started after the convention. Y después de la convención empezó el proceso de analizar estos datos. So we had many of the notes had to be translated. Así que muchas de estas anotaciones tuvieron que traducirse. And then once they were all in English, we went through a process of doing a qualitative data analysis. Y una vez que teníamos todo en inglés, pasamos al proceso del análisis de los datos. And we basically looked for perhaps how many times a word was used, one particular word. Este fue un análisis cualitativo en el que, por ejemplo, vimos qué tantas veces, con qué frecuencia se utilizaba una palabra. Or various themes that emerged from the data. O los diferentes temas que surgieron de parte de estos datos. To try to organize the data into the various thoughts. Para poder tratar de organizar los datos en los diferentes pensamientos. And in the end, I think we ended up with over 70 pages of data here. Y al final creo que terminamos como con 70 páginas de información aquí. And if you were to look at it closely, you could see it's organized into columns by ideas. Y si pueden ver de cerca, van a ver que está organizado por columnas, por ideas. And also organized by delegate type, so we could see different perspectives that the youth may have had from the lay or ministerial. Y también por tipo de delegados, de manera que podamos ver la perspectiva que tenían, por ejemplo, los jóvenes o los ministros. So that work took place here in the Global NYI office. Eso tuvo lugar aquí, en la Oficina Global de JNI. And a huge thanks to Lisa Aparicio and Shannon Green and Naranaki, who helped to analyze the data. Así que les damos muchísimas gracias a Lisa Aparicio, a Shannon Green y a Naranaki, quienes ayudaron a analizar los datos. And to give us what we have today. Y quienes nos ayudaron a tener lo que hoy les estamos compartiendo. So let's look at each of these three areas of evangelism, discipleship, and leadership development. Así que veamos estas tres áreas de desarrollo de liderazgo evangelismo también. And the way that I'm going to share the results matter in that the data has been prioritized based on how much focus it received in the comments. La forma en que le voy a presentar estos datos es importante porque tiene que ver con el orden en el que, la importancia con el que los fuimos recibiendo. So let's start by looking at evangelism, Veamos primero el evangelismo, or B. o C. One of the most overwhelming results of this conversation was the value expressed to the connectional way that the Church of the Nazarene is organized. Uno de los puntos más importantes que recibimos de información es que se valoraba mucho la forma de organización en la que la Iglesia del Nazareno está trabajando. And that is, over and over again, the delegates identified the opportunities that come from zones, districts, fields, regions as opportunities for evangelism.
Y es que los delegados nos expresaban todas las oportunidades para evangelismo que tienen al estar organizados en zonas, distritos, regiones. And when you think about the average size of a Nazarene church being 70 to 80, this really makes a lot of sense to us. Y cuando pensamos en el tamaño promedio de una iglesia de Nazareno que puede ser de 70-80, de verdad que esto tiene mucho sentido. And particularly the smaller churches value the support they receive from the larger way that the church is organized to meet the needs of the local church. Especialmente las iglesias más pequeñas valoran mucho la forma en que la iglesia de Nazareno está organizada para poderles proveer a ellos de ayuda y de estrategias. And so district strategies such as youth camps were identified, Estrategias como campamentos de distrito también, and district mission trips en viajes misioneros de distrito, in the way that the church organizes by field, many mentioned events that take place on Nazarene campuses. y la forma también de organización por áreas también a veces se ve manifestada en organizaciones de campamentos. These are events that take place at our colleges and universities. Esos son eventos que tienen lugar en nuestras universidades. And so over and over, this recognition of the value of these larger events came into play. Así que cada vez se presentaban más el reconocimiento de la forma en la que estamos organizados. As a place for the youth to invite their friends to come and not only be part of a larger event, but also with the hopes of receiving the good news of Jesus Christ. Porque era un lugar a donde podían invitar a sus amigos para ir y acompañarlos, y no solamente recibir a Cristo, sino también poder estar acompañados. So it really lends value to the connectional way that the Church of the Nazarene is organized. Y esto le da un valor adicional a la forma de conexión en la que la Iglesia del Nazareno está organizada. There were a few other things that came along with this idea of the connectional system. Y hay otras cosas que también surgieron con esta idea de un sistema de conexión. One was the importance of following up well with youth who make decisions to follow Christ at these kinds of events. Y uno tenía que ver con la forma de seguimiento una vez que los jóvenes toman decisiones para seguir a Cristo. That if a youth comes to know Jesus through a district event or a field event, we need to tie back into their local church to help provide support and encouragement to that youth. Una vez que un joven hace una decisión de seguir a Cristo en un campamento de distrito, tenemos que llevar esto hacia su iglesia local para que puedan ellos recibir un seguimiento más cercano. So there's really a recognition of the high value of methodologies such as collecting people's names and a decision that they've made at our district and field and regional events so that we can inform local churches to care better for those youth. Así que también hay un reconocimiento importante que debemos hacer para la estrategia de recolectar nombres e información de cada uno de los jóvenes para llevarlos a sus iglesias locales y que puedan tener allí ellos un seguimiento especial. And another idea that emerged out of this was a difference in the way that our ministerial viewed evangelism from our youth and lay delegates. Otro punto importante es la diferencia en la que se puede ver el ministerio relacional de parte de los laicos y de los ministros. And in the discussion, the ministerial delegates identified relational types of evangelism as being most effective. De parte de los delegados ministros, ellos vieron la parte relacional como la parte más efectiva. Whereas the youth and lay identified the events as perhaps a more effective evangelism strategy. En tanto que los delegados laicos y jóvenes, ellos veían estos eventos como la parte estratégica, que era la más importante, evangelismo estratégico. Second major takeaway from evangelism was a blurry relationship between evangelism, discipleship, and leadership development. Otro punto importante fue esta relación un tanto borrosa entre el evangelismo, el discipulado y el desarrollo de líderes. And I think that is that the delegates expressed a desire for us to see these three strategies as being interconnected rather than separate and standalone. Y mucho tiene que ver con el deseo de los delegados de ver estas tres estrategias interconectadas en lugar de verlas separadas y cada una por sí solas. So what might be an evangelism strategy to some becomes a discipleship and leadership development strategy for others. De modo que lo que puede ser una estrategia de evangelismo para algunos puede ser de discipulado y desarrollo de liderazgo para otros.
Another takeaway that was identified in this evangelism discussion was some of the struggle youth leaders feel in connecting with youth. Otro punto que surgió de esas conversaciones fue la lucha que algunos líderes tienen para conectarse con los jóvenes. In particular, the delegates said that the time limitations, or the lack of time to connect with youth because they're so busy, was a factor. Muchos delegados comentaron que el tiempo era un factor importante para poder conectarse con algunos de los jóvenes. And that is, to be clear, the busyness of the youth themselves. Y esto es para aclarar que los jóvenes ellos estaban muy ocupados. But it's also identified sometimes technology gets in the way of connecting with youth. Algunas veces la tecnología interviene para poder conectarse con los jóvenes. That technology can compete with the attention of a young person towards what the church is doing. Porque la tecnología puede competir por la atención de una persona joven al momento de querer conectarlo con la iglesia. Another takeaway from the evangelism discussion was the importance noted of including youth in evangelism formation strategies and even the implementation strategies. Otro punto que nosotros también obtuvimos de las discusiones es involucrar a los jóvenes en las estrategias de evangelismo y en la implementación y desarrollo de evangelismo. When the youth in particular were discussing this idea of evangelism, it came out very clearly from the youth that they wanted to have a role in the evangelism process. Cuando estaban discutiendo este tema fue muy obvio porque ellos expresaron que querían tener un rol activo en este proceso del evangelismo. They wanted to be involved in what was going on. Querían estar involucrados en lo que se estaba llevando a cabo. Another takeaway from evangelism discussion was the need for congregational support and intergenerational relationships in the context of evangelism. Otro punto que surgió también del evangelismo es la necesidad de tener una ayuda congregacional y el apoyo también intergeneracional. And I think we were hearing in this that there are many youth that need a lot of support from a local church when they come to make a decision to follow Jesus. Y hemos mencionado que hay jóvenes que necesitan mucho apoyo de parte de la congregación una vez que hacen una decisión de seguir a Cristo. I think this is really helpful for youth leaders then to remind us of the importance of vision casting to a congregation and church leadership about what we're doing, why we're doing it, how we're doing it. Y esto nos da una idea de la importancia para los líderes de jóvenes que tienen que a veces lanzar la visión dentro de la iglesia para que podamos saber qué están haciendo, por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo. And appeal to the whole church to become like family to these new believers. De manera que puedan hacer un llamado a toda la iglesia para que puedan ser una familia para estos nuevos creyentes. And then finally with evangelism, here were some insights. They weren't necessarily large takeaways, but they were some insights that were concluded from analyzing the data. Y finalmente hay algunos puntos de introspección que podemos nosotros sacar de esta información. The first one is that there was more emphasis on relational evangelism and community rather than street evangelism or a cold encounter type of an approach in evangelism. El primero es que pensaron ellos en un énfasis más relacional, un énfasis en el evangelismo relacional y la comunidad más que un evangelismo que se haga en las calles o de una manera más fría. And similarly, a second insight was the value of seeking to develop authentic relationships with people more than implementing effective evangelistic programs. Otro punto importante fue el buscar desarrollar relaciones auténticas con las personas, que esto era más importante que tener programas de evangelismo. Essentially, we should put more time into authentic relationships than creative evangelism strategies. Y es que debemos poner más atención y invertir más tiempo en crear relaciones auténticas que programas evangelísticos. A third insight that came was a relationship between community outreach and service and evangelism. Una tercera conclusión es una fuerte relación entre la comunidad, el alcance de la comunidad, el servicio hacia ellos y el evangelismo. That it could be that inviting youth who don't know Jesus to serve alongside the church in the community becomes a way of effective evangelism.
un tipo de evangelismo muy efectivo pudiera ser invitar a los jóvenes que no son creyentes a realizar algún tipo de servicio en la comunidad. A fourth insight was that we need to talk more about evangelism within our youth ministries. Una cuarta conclusión es que necesitamos hablar más sobre el evangelismo dentro de nuestras comunidades juveniles. It was expressed in some places that we have not really talked much about evangelism. There seems to be a negative stigma attached to it, or for some reason we just don't emphasize it along with discipleship or leadership development. Por ahí se comentó que a veces no hablamos lo suficiente sobre el evangelismo o que tiene un estigma negativo, o que simplemente no lo enfatizamos tanto como los otros puntos medulares. So I think there is a desire to see evangelism come up more in our strategic conversations. Parece que había ahí una intención de que pudiéramos hablar más dentro de nuestras conversaciones estratégicas sobre el evangelismo. And the fifth insight came from the way we give vision of who God is. Y el quinto punto tiene que ver con la forma en la que envisionamos quién es Dios. And a preferred way of presenting God as one who wants to restore broken relationships rather than an angry God who is seeking to punish sinners. Y tiene que ver con esta idea de presentar a Dios como un Dios de amor que busca restaurar las relaciones quebrantadas en lugar de un Dios de ira que busca castigar a los pecadores. So those are major takeaways and some of the insights that came from the delegate caucuses on evangelism. Estas fueron algunas de las conclusiones principales que obtuvimos de los comités de los delegados. So let's turn to the second area of discipleship or do. Nuestra segunda área es el discipulado o el HAZLO. And again, let's begin just looking at the big takeaways from the discussion. Y vamos a empezar también con algunas conclusiones mayores de parte de las discusiones. Again, an overwhelming takeaway from the discussion of discipleship was the importance of relationships. Y una vez más, algo que estuvo surgiendo con frecuencia fue la importancia de las relaciones. And there were particular phrases used like discipleship as walking beside one another in life. Y había frases importantes que surgieron como el discipulado es caminar junto con el otro a lo largo de una vida. Or strategic conversations like asking someone, how is your walk with God? O en las conversaciones estratégicas de poder preguntarle a alguien cómo está tu caminar con Dios. So there are many relational phrases that came up in this discussion. Hubo diferentes frases que tienen que ver con la relación y que surgieron de estas discusiones. And part of this authentic relationship, there was brought in this idea of vulnerability. Y algo importante que surgió también fue traer esta idea de esta necesidad para la vulnerabilidad. And the need for us to be real or honest or authentic with the others that we are living this Christian journey with. Y una necesidad para que nosotros seamos reales y auténticos con aquellos que están también caminando en esta realidad con Cristo. And so in a discipleship relationship, it goes both ways. Both are being discipled and both are discipling at the same time. Así que esta es una relación bidireccional, va en ambos lados. Ambos son discipulados y ambos están discipulando de alguna manera. And one of the phrases that came up that seemed to capture a lot of the sentiments expressed was this. Y una de las frases que surgió y que parece capturar bien la idea es esta. Discipleship is simply being able to show young people what a true Christ-like life looks like. El discipulado es sencillamente poder mostrarle a los jóvenes cómo es una vida llena de Cristo. Another major takeaway on discipleship came from the ministerial delegates. Otra conclusión importante de las discusiones vino de parte de los ministros, de los delegados ministeriales. And it was the recognition of the role of parents and families in a discipleship relationship. Y fue un reconocimiento del rol que juegan los padres y las familias en este discipulado. And it was a reminder to us that we need to broaden our perspective on discipleship to help parents or guardians help to disciple the youth in their families. Y fue un recordatorio para poder nosotros darnos cuenta de la importancia que tienen en los padres o los tutores del discipulado. And in fact, recognizing the parents as the primary disciplers. Y reconocer a los padres como los principales discipuladores. But wrapped up into this was not only the recognition of the need, but also
the great need to come alongside and support parents and families in this process. Lo importante no es solamente reconocer la necesidad, sino también podamos nosotros acompañar a los padres en este proceso. And essentially, it's not enough just to identify the need. We need to come alongside and provide support to families. Porque no es suficiente simplemente identificar la necesidad, sino que tenemos que estar junto con ellos para poderles apoyar en este proceso también. So the ideas of helping families with training, La idea es proporcionarles algún tipo de capacitación a las familias, or even support groups where parents could come together and share with one another what they're learning. y tener grupos de apoyo en los que los padres o las familias puedan estar juntos y compartir unos con otros. Needs to be an important part of our discipleship strategy. Y eso también tiene que ser una parte importante de nuestra estrategia de discipulado. A third major takeaway on the discipleship discussion was, and this came from all three delegate types, was to talk about the hard social issues. Y otra conclusión importante de la discusión de discipulado que vino de los tres grupos fue esta necesidad de hablar sobre los temas sociales importantes. And in this takeaway, it's identifying the face-to-face reality that youth have with other youth, their peers, who are dealing with some really hard things. Es identificar la realidad cara a cara que los jóvenes se enfrentan junto con otros jóvenes que están tratando con situaciones muy difíciles. So there's both this idea of discipleship as helping us understand what we believe, Es esta idea del discipulado en ayudarnos a entender lo que creemos, but also to know how to come alongside of someone else to articulate those beliefs and encourage them. y también acompañar a alguien y saber cómo articular estas creencias y explicarlas. So hard social issues identified were areas such as sexuality, Los temas sociales importantes que se identificaron fueran, por ejemplo, sexualidad, suicide, suicidio, depression, depresión, self-harm, autodaño, drugs, las drogas, human trafficking, tráfico humano, politics, política, war, guerra, terrorism, terrorismo, many specific areas that were identified in these discussions. y muchas áreas específicas que se identificaron en estas discusiones. And so one of the great areas for us to understand in this is how do we help youth articulate their faith in a world of religious pluralism. Uno de los puntos que nosotros identificamos es cómo ayudarle a nuestros jóvenes para articular o expresar su fe en un mundo tan plural. A third major takeaway, or another major takeaway that is similar to what we just talked about, is this reality that the youth are living with friends dealing with these hard social issues. Y otro punto muy importante que surge de aquí es que nuestros jóvenes están tratando con amigos que batallan con estos difíciles temas sociales. And here, it's not like this is just theoretical, that one day you may come across someone who believes this or is struggling with this. Y no es hablar simplemente en teoría de que algún día tal vez puedas enfrentarte a alguien que tenga que luche con estos asuntos. But it was the way the youth articulated the need to be able to understand their faith, to be able to articulate it to someone else in an encouraging way. Sino que fue una necesidad de los jóvenes el poder expresar esto y hacerlo de una manera que pudiera ser eficaz con sus compañeros. And this was identified because over and over, when the youth talked about this area, they had a name attached to the need. Y esto surgió porque cada vez que los jóvenes hablaban de estos temas, ellos tenían un nombre que anexaban a esta necesidad. And so they would preface their ideas with, I have this friend who. Entonces comentaban algo como, tengo a este amigo quien. So there's a very real need for discipleship now. Así que hay una necesidad muy real para un discipulado hoy en día. And I think it was a great reminder to us as youth leaders to know what our youth are facing. What are they dealing with in their everyday life with their friends? Y este fue un gran recordatorio para nosotros como líderes de jóvenes, para poder nosotros reconocer con qué están enfrentándose a nuestros jóvenes en estos días. Another major takeaway on the discipleship discussion was the value of involving youth in their own discipleship process. Y otra conclusión importante fue la necesidad de involucrar a los jóvenes en su propio proceso de discipulado.
Or to say that better, that one of the most effective ways to disciple youth is to ask them to disciple someone else. O para decirlo de otra mejor manera, es una de las mejores formas de discipular a los jóvenes es pedirles que ellos discipulen a alguien más. It was recognized that youth that are placed in these discipleship leadership roles obviously are very eager to learn and know themselves so they can disciple others well. Y se reconoció que los jóvenes tienen un papel importante a la hora de trabajar en el discipulado con otros y que están muy dispuestos y con muchas ganas para hacerlo. So those are some major takeaways. Here are some other insights from the discipleship discussion. Estos son algunos de las conclusiones más importantes y aquí tenemos algunos de los puntos principales que también surgieron. And again, these are smaller ideas. They weren't major takeaways. They're just other insights that came from just reviewing the data as a whole. Estas son ideas más generales que también surgieron cuando estuvimos viendo todos los datos como en The first is that we must be discipled well in order to disciple others well. El primero es que tenemos que estar bien discipulados para poder discipular a otros bien. And in some cases, we're dealing even with adults who struggle in feeling adequate to disciple others. Y en algunas instancias estamos tratando con adultos que se sienten inadecuados para poder discipular a otros. This belief that, well, I was not discipled well myself, so I'm not going to be a good discipler to others. Y es a lo mejor este pensamiento que tienen de decir, bueno, yo ni siquiera fui bien discipulado, entonces yo no puedo trabajar bien para discipular a otros. So it's the need for us as youth leaders to continually nurture and encourage discipleship. Y para nosotros como líderes de jóvenes está esta necesidad de seguir alentando y nutriendo el discipulado. And again, here in the discipleship discussion, we saw a little bit of a difference between the way ministerial delegates viewed discipleship as did the lay and youth. Y una vez más, aquí vimos una diferencia en la forma en la que los delegados ministeriales y los jóvenes veían el discipulado. The ministerial delegates identified structured types of discipleship, maybe a formal small group or a class. Los delegados ministeriales veían una estructura formal de discipulado como alguna clase o pequeña. The youth and the lay delegates seem to prefer more informal types of discipleship relationships. En tanto que los delegados jóvenes y laicos veían grupos o relaciones más informales. And we don't think that one negated the other. It was just a preference that they seem to lead with or prefer. Y no vemos nosotros que uno sea una negación del otro, simplemente indican una preferencia. A third area of discipleship was the value of our events that help us in our own discipleship journey. Un tercer punto es que los eventos o las actividades nos ayudan a identificar, fueron útiles para identificar metodologías de discipulado. And in this insight, it reminds us that when we get away from the day-to-day routine of life, it helps us reflect on where we've been, where we are, where we're headed. Y esto nos recuerda que cuando nosotros salimos de la rutina diaria, nosotros podemos reflexionar sobre dónde estamos, a dónde queremos ir. And in that reflective time, we can evaluate and make decisions to align our lives to be something that is more reflective of the life that Jesus calls us to. Y en estos momentos de reflexión nosotros podemos tener una oportunidad para analizar dónde queremos estar y alinear nuestras vidas con Jesucristo. And so again, this I think ties into this interconnectedness of the three strategies. Y esto una vez más habla de esta interconexión de las tres estrategias. That there are many things we do that perhaps disrupt the routine of life that becomes a discipleship methodology for us. Porque hay muchas cosas que hacemos que irrumpen en esta rutina de la vida que pueden ser un proceso de discipulado para nosotros. Without us even saying that's what it is, that's what it becomes for the youth and the youth leaders that are participating. Aún sin decirlo expresamente lo que es, esto fue lo que se identificó por parte de los líderes. And the fourth area of discipleship that was an insight related to the challenge of getting youth to go beyond evangelism to value discipleship. Y un cuarto punto que surgió de las prácticas de discipulado tiene que ver con un desafío de los jóvenes para que vayan más allá del discipulado y evangelismo. And I think what we were hearing here is that youth
weren't interested in being in some type of formal discipleship process. Y esto parece indicar que los jóvenes no estaban muy interesados en participar en algún tipo de proceso de evangelismo. And youth leaders weren't feeling successful that they were engaging youth into discipleship. Parece que los líderes tampoco tenían mucho éxito para involucrar a los jóvenes en un proceso de discipulado. I think this is a good reminder for us as youth leaders to look at discipleship in that relational way beyond the programmatic ways that we might look to. Y es un recordatorio para nosotros los líderes para ver el discipulado de una manera relacional mucho más allá que los programas pudieran presentar. So those were takeaways on discipleship and insights. Eso tiene que ver con el área de discipulado. In the final area, we're going to look at leadership development, or GO. Y en el último punto de discusión vamos a ver sobre el desarrollo del liderazgo o V. And again, we want to begin with the major takeaways from the discussion and then look at some of the insights beyond that. Y también vamos a empezar con algunas de las conclusiones más importantes y después vamos a ver algunos puntos generales que surgieron de las discusiones. The first takeaway that we will talk about is there was a distinction made between the idea of developing youth as leaders Y el primer punto grande que vamos a hablar es una distinción muy clara entre desarrollar a los jóvenes como líderes and then the adults that are also serving as youth leaders. y los adultos que también están sirviendo como líderes de jóvenes. That we need to recognize that there could be two sets of needs in our leadership development strategies. Necesitamos nosotros reconocer que puede haber dos grupos de necesidades diferentes dentro de nuestras estrategias para los líderes. And so to think about leadership development in a healthy way, we need to consider the needs of both groups. Y para poder trabajar en desarrollo de liderazgo de una manera saludable, necesitamos entender que hay necesidades diferentes en estos dos grupos. But also recognizing that in some cases there could be overlap. Pero también reconocer que en algunos casos se puede traslapar algunos puntos. But the big takeaway is that we need to be intentional in a youth development strategy and then an adult youth leader development strategy. El punto importante es que necesitamos nosotros reconocer que debemos ser intencionales en el desarrollo del liderazgo de los jóvenes y desarrollo del liderazgo de los adultos. A second major takeaway in the leadership development discussion is how we lead. Otro punto importante o una conclusión es el cómo nosotros estamos guiando o dirigiendo. And we saw in the comments made by our delegates the need to lead ministry with people rather than for them. Y surgió mucho dentro de los comentarios de nuestros delegados la necesidad de dirigir con la gente y no solamente para ellos. That it's something we do together. Esto es algo que hacemos juntos. And the value of involving youth as leaders not only helps us to accomplish the work of youth ministry, Y el valorar a los jóvenes como líderes de jóvenes nos ayuda a lograr este ministerio juvenil. but also helps youth to understand why we're doing what we're doing in our youth ministry. Pero también les ayuda a los jóvenes a entender por qué estamos haciendo lo que hacemos dentro del ministerio juvenil. To see how people take various responsibilities to help accomplish the work. Les ayuda a ver por qué las personas tienen diferentes responsabilidades para lograr alguna tarea. But then ultimately they own what's happening in the youth ministry. Y en última instancia se apropian de lo que sucede en el ministerio juvenil. And so they view themselves differently as simply a recipient of what someone's doing to them. Entonces se llegan a ver de una manera diferente, como recipientes de aquello, no solamente como algo que reciben. Youth see themselves as being a part of the solution to create an effective and good youth ministry. Se ven como parte de la solución para crear un liderazgo juvenil efectivo. And it also came up in this takeaway that the work of committees and strategic planning groups and those kinds of ways we organize our people in the leadership teams help youth learn a lot about the church in those opportunities. También surgió en esas discusiones la idea de que organizar a los grupos en comités puede ayudarnos también para tratar el trabajo de la organización de la estrategia. So the process of being involved, for example, in a local NYI council, Por ejemplo, el proceso de estar involucrado en un concilio local de la JNI, of reporting to a council, de rendirle cuentas a un concilio,
and the other various elements are helpful in the leadership development process for the broader church. Y todos esos elementos que son muy útiles para el proceso más amplio de la iglesia. Another takeaway from leadership development was the relationship between congregational support and leadership empowerment. Y otro punto importante fue el apoyo de la congregación y el empoderar a los líderes. And in this takeaway, it was brought up over and over again, the need for the congregational family to support the youth leaders. Y una y otra vez surgió la idea de tener este apoyo de la congregación con los líderes de jóvenes. And that there's a relationship between this feeling of encouragement and empowerment. Y hay una relación, una vez más, entre el empoderar y el apoyar relacionalmente. So a congregation that finds a way to encourage their youth leaders well, possibly will see youth leaders who feel more empowered. Así que hay una relación entre las congregaciones que apoyan a sus líderes y el que estos líderes se puedan sentir mejor empoderados. Or conversely, o de manera contraria, youth leaders who do not feel encouraged or supported by the congregation question their empowerment or their ability or effectiveness. Los líderes que no se sienten apoyados o alentados por parte de sus congregaciones pudieran cuestionar este empoderamiento de parte de ellos. So it's another great reminder for us to see youth ministry as beyond that which happens with the youth and youth leaders. It's really what happens in the broader church. Ese es otro recordatorio para que veamos el liderazgo, el ministerio juvenil más allá de lo que sucede dentro del grupo de jóvenes, sino más bien en toda la iglesia. Another key takeaway in our leadership discussion, leadership development discussion, is again the way we involve youth in leadership. Y otro punto de conclusión muy importante que obtuvimos de las discusiones es el cómo involucramos a los jóvenes en las discusiones. And here there was a distinction made between having some leadership development program where you talk about leadership versus actually engaging youth in leadership. Y tiene que ver con no solamente cómo hablamos sobre liderazgo, sino cómo involucramos a los jóvenes dentro de este liderazgo. And there seemed to be a preference of involving youth in leadership where they can learn as they lead. Y parece que hay una preferencia de involucrar a los jóvenes en el liderazgo según van ellos dirigiendo. That we need to help youth learn by doing. Necesitamos ayudarles a los jóvenes a aprender al momento de hacer. And so we as leaders, we don't need to wait till a youth completes a formal leadership development program. We can begin the process of leadership and perhaps tweak the way we teach leadership to be more along the journey than an upfront type of experience. Y esto nos habla de que no solamente de la forma en la que tengamos que hablar sobre liderazgo, sino que tiene que ser más una forma de experimentar liderazgo, ayudarles a vivirlo día a día. Another key takeaway on leadership development was matching passion with roles. Y otra conclusión importante fue igualar la pasión con los roles. And it was recognizing that one of the weakest ways of engaging leaders is just to put them in areas where we have an urgent need. Y una de las formas más débiles de alentar a los jóvenes es ponerlos en un área en la que hay una necesidad urgente. Without any consideration of that youth leader's passion or interests or gifts. Y es ponerlos ahí sin ninguna consideración de sus pasiones, sus dones, sus deseos. So part of that leadership development process is learning a person's passions. Y parte del proceso de desarrollo de liderazgo es comprender las pasiones de una persona. And some of their own personal interests that could then also help in a youth ministry environment. Y conocer sus intereses personales que también pudieran ayudar en el desarrollo de los jóvenes en este ambiente. And so we're both considering the makeup of a youth leader as well as the needs of the youth ministry. Así que estamos considerando también no solo el ponerlos en algún lado con los líderes, sino también en el liderazgo juvenil. And matching that person's passion, gifts, and skills with the need. Y poder ajustar la pasión de esta persona con alguna necesidad. Another takeaway from leadership development was the role of failure. Y otro punto que también surgió de la discusión de desarrollo del liderazgo fue el rol del fracaso. And it was this
sentiment that we need to make room for failure in our leadership development strategies. Y hay ese sentimiento de que tenemos que hacer un espacio para el fracaso dentro de nuestras estrategias de liderazgo. That as youth leaders, we need to believe strongly enough in youth to allow them to fail so that they'll grow. Y como líderes tenemos nosotros que hacer un espacio para permitirles a los jóvenes fracasar para que puedan crecer. It's allowing them to fail so that they'll learn. A permitirles fracasar para que aprendan. And so I think this reminds us as youth leaders, we need to have discussion on the role of failure in youth ministry. Y esto nos recuerda como líderes de jóvenes que tenemos que tener algún tipo de plática sobre el rol del fracaso en el Ministerio Juvenil. And I think come to some type of an agreement of what type of failure, to what amount of failure will be acceptable to us in our youth ministry leadership development program. Y platicar un poco sobre qué tipo o qué cantidad de fracaso podemos nosotros permitir dentro de un desarrollo de liderazgo dentro de los Or jóvenes. better than program, our leadership development strategy. O todavía mejor que un programa, estrategia de desarrollo de liderazgo. So I think we hear in this that we need to provide the opportunities for youth to serve, but also for them to feel the responsibility and to really understand all that it takes to be able to be successful in ministry. Parece que lo que surge de aquí es que debemos permitirle a los jóvenes la oportunidad de servir y también de entender la responsabilidad que conlleva el servir en algún tipo de ministerio. And perhaps in this is the tendency of youth leaders to rush in and perhaps prevent failure by fixing the problem or saving the day, as the intention is to help youth have a good experience. Y parece que está esta tendencia de los líderes de apresurarse a evitar aquellas cosas que pudieran ser de fracaso en lugar de ayudarles a vivir la experiencia. But we heard in the delegate caucuses that there needs to be room for failure. Y lo que escuchamos en estos comités de los delegados es que tiene que haber algún espacio para el fracaso. So it's an area we need to approach carefully Es un área que debemos enfocar de manera cuidadosa and thoughtfully. y con mucho cuidado pensar. There is a way to allow someone to fail that could cause them to leave the church, leave youth ministry. Porque hay ocasiones en las que el fracaso de alguna persona lo puede orillar a dejar el ministerio y la iglesia. So we're looking for the kind of failure that helps a person grow and develop. Así que estamos más bien hablando de este tipo de fracaso que le ayuda a la persona a crecer y a desarrollarse. Recognizing there's not a one solution for everyone approach to this. Y estamos reconociendo que no hay una solución que se pueda aplicar a todas las personas. It depends a lot on the leader's context, experience. Depende mucho del contexto del líder y de su experiencia. And so we come alongside them and be unique in the way we talk about failure. Y se trata de acompañarles y de reconocer que son únicos en la forma en la que ven el fracaso. So beyond those major takeaways, again, there were some insights that came out of the leadership development discussion. Y junto con estas grandes conclusiones hay algunos puntos importantes que también surgieron de estas discusiones. One insight is that we may need to choose between a perfect youth ministry led by experts versus a developmental model with youth leaders in training. Unos que tal vez tengamos que escoger entre el Ministerio Juvenil perfecto dirigido por expertos y un modelo de desarrollo con los jóvenes en entrenamiento de líderes. And I would suspect this sentiment, perhaps it was expressed by larger church youth ministries where a youth leader, a youth pastor feels pressure to perform well. Y esto básicamente se expresó por aquellas iglesias con ministerios juveniles grandes en los que un pastor de jóvenes tenía esta presión para poder hacer las cosas bien. But I think what we were hearing based on the major takeaways is that the value of a developmental model was preferred over a perfect youth ministry. Y lo que surge es que se prefería este modelo de desarrollo en lugar de este ministerio juvenil perfecto. And essentially, looking at the long view, what do we gain as a church, as a broader church, by engaging youth in development versus engaging them in a perfect model for 6 years?
Y el panorama general es que tenemos qué obtenemos nosotros para involucrar a los líderes en este desarrollo versus el tener un ministerio perfecto para nuestros jóvenes. And the thought that was expressed earlier and the takeaway that it's better to do ministry with youth rather than for and to youth. Y se enlaza con lo que ya habíamos platicado sobre que es mejor trabajar junto con los jóvenes que para los jóvenes. Here, a second takeaway from leadership development. Y en segundo lugar, sobre el liderazgo, desarrollo del liderazgo. And I suppose similar to the first one, this can be a bit painful for us as youth leaders. Esto puede ser un poquito doloroso para nosotros como líderes de jóvenes. And the insight was this. Y lo que obtuvimos fue esto. The ego or pride of a youth leader can get in the way of allowing other leaders to grow. El ego o el orgullo de un líder de jóvenes puede interponerse en el camino para que otros líderes puedan crecer. And I think we can hear this is very closely associated with feeling pressure to have a perfect youth ministry. Esto se relaciona muy de cerca con la presión que sentimos de poder tener un ministerio juvenil perfecto. But I think it speaks to a youth ministry model where we put the most outgoing, funny, loud person up front. Y también nos habla sobre un modelo de desarrollo en el que ponemos a la persona más extrovertida, más divertida, que cuenta más chistes y lo ponemos enfrente. And that leader has the clear dominant role of youth ministry leadership. Y este líder puede tener un rol dominante en el desarrollo del liderazgo de jóvenes. And so in the minds of other youth leaders or youth who perhaps are feeling called to ministry, they measure themselves up against that norm. Y otras personas que pudieran estarse sintiendo llamados a un ministerio juvenil puedan medirse según esta norma. And say, well, am I funny enough? Y puedan decir, bueno, yo tal vez no soy tan divertido, Am I outgoing enough? no soy tan extrovertido como él, Am I loud enough? no hablo tanto ni grito tanto. And if I'm not, perhaps I'm not going to be a successful youth leader. Y como no soy como él, probablemente no voy a ser un líder de jóvenes exitoso. And wrapped up into this insight is the short-term returns that come on this type of ministry built around one leader. Y algo que surge de aquí es que probablemente nosotros necesitemos en corto tiempo, en corto plazo, construir alrededor de uno de nuestros líderes. And it's when that leader leaves what happens to the youth ministry left behind. The whole model of youth leadership is gone. Y pensar qué sucede cuando se va uno de estos líderes de jóvenes con todo el grupo de jóvenes. Se va entonces todo el trabajo que hemos hecho con ellos, todo el ministerio de los jóvenes. The third insight, Y en tercer lugar, very much related to this, is to think about the sustainability of our youth ministry. es pensar sobre la sustentabilidad de nuestro ministerio juvenil. And essentially, the more leaders we engage in our youth ministry model, the more sustainable it will be over time. Esencialmente, entre más líderes nosotros involucremos en nuestro modelo de liderazgo, más va a sostenerse este liderazgo. Because in youth ministry, we experience turnover in leadership. Porque a veces en el liderazgo juvenil vemos que algunas personas se retiran. I think many times in youth ministry, we have too much turnover in our leadership. Algunas veces tenemos demasiadas personas que se retiran del liderazgo juvenil. But I think this insight recognized that when we have a team model with many leaders involved, it helps keep the youth ministry thriving over a longer period of time. Y eso nos recuerda que entre más líderes tengamos involucrados en el ministerio juvenil, esto va a mantener el ministerio de jóvenes por más tiempo. So those were our takeaways and insights to leadership development. Y esas fueron algunas conclusiones y puntos importantes sobre el desarrollo del liderazgo. I hope this information will help us as youth leaders worldwide. Y yo espero que esta información nos ayude como líderes a nivel mundial. In the Church of Nazarene now, we have 31,000 plus local churches, En la Iglesia del Nazareno tenemos ahorita más de 31,000 iglesias, over 472 districts, más de 452 distritos, and we are organized in a way to really implement this material in a powerful way. y estamos organizados de forma que podamos implementar esto de una manera poderosa. And of course, the real fruit of these delegate caucuses will be
the implementation of be, do, go strategies in local churches and perhaps on districts. Y el verdadero fruto de estas discusiones va a ser cómo implementar la estrategia C, hazlo y B en las iglesias locales y los distritos. And it's our desire that every local church and every way the church is organized in a district, field, region is built on these three strategies. Y nuestro deseo es que, como quiera que estén organizadas las iglesias en los distritos o en las áreas, es que puedan poner en plan, ejercitar esta estrategia C, hazlo, B. The very foundation of who we are. Porque es el fundamento, el cimiento de lo que somos. So thank you for joining today in this webinar. Gracias por estar con nosotros en este seminario en línea. And to all of the delegates that participated in these caucuses. Y a todos los delegados que participaron en estos comités. To help us think outwardly on the message and mission of NYI. Que nos ayudaron a pensar sobre el mensaje y la misión de la JNI. Supporting over 448,000 NYI members worldwide. Que apoyaron a más de 448,000 miembros de la JNI en todo el mundo. Our prayer that this time and these discussions will help us be more effective in the days to come. Mi oración es que este tiempo y este tipo de pláticas nos ayuden a ser más efectivos a lo largo del tiempo. Thank you for joining. God bless you. Gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga.